Karthik. Yeah, okay. Yeah, yesterday we have discussed about IPsec phase 1. So we can quickly recap all those things what we have discussed yesterday. Okay, and in yesterday's class we have discussed about IPsec, what is IPsec, and different types of VPNs like site-to-site VPN and remote site VPN, and as well as IPsec phase 1. What are the parameters that are exchanged in the phase 1 between one site to another site? Like as we discussed yesterday, they exchange or they negotiate haggle parameters. We can call it as an security association parameters. Those are hashing, authentication, group, and lifetime and encryption. All these things will be exchanged between two IPsec peers. IPsec peers means site 1 and site 2 to form an IPsec tunnel. Phase 1. Okay. Today we are going to discuss about the phase 2. Okay. Before between any sites like any IPsec peers or any IPsec sites, before going to establish an IPsec phase 2 tunnel, there has to be a phase 1. Okay, first they have to establish a phase 1 first. After that, then only there is a secure way to establish a phase 2 one. So we can that's why yesterday class we have completed the phase 1. Okay, let us consider this is an two sites. Yesterday we have discussed about Karthik, you forgot about to share screen. oh, sorry, thanks for reminding. Actually, yesterday main mode explanation aggressive mode explain చేయలేదు కార్తీక్. మెయిన్ మోడ్ సెక్యూర్ ఉంటుంది, అగ్రెసివ్ మోడ్ సెక్యూర్ ఉండదు అని చెప్పి ఎలా చెప్పామని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. Yeah, there is no much difference between main mode aggressive mode. In the main mode we have six messages. Okay, but in the aggressive mode we have only three messages exchange. Whatever the messages, like in the main mode, first one, two, three, four, five. Okay, all five messages will be exchanged in one message or in aggressive mode. Okay, and ఓకే. from the receiver will send those messages first, and in the second message all the information whatever sender sending to receiver, the same information the site 2 will send to the uh, other site 1. So these are the two messages, and the last message will be an some identification. There is an authentication will be happening, right? So authentication will be happening in the third message. Okay, these are like in the main mode all the six messages will be exchanged between the sites, but in the aggressive mode all together all the five become together one message and exchange between the two sides. So that's why they have there are only three messages that will be exchanged in the aggressive mode between site 1 and site 2. Okay, but there is no encryption or the aggressive mode. So there at the last in main mode we have in fifth and sixth messages the authentication will be encrypted, but in the aggressive mode there will be no such type of encryption. So that's why we can call main mode as in secure mode or secure method. Mostly the sites which are going to use IPsec, they will prefer only the main mode, not the aggressive mode. Okay, యా ఓకే కార్తీక్. can you see my screen, right? యా ఇట్స్ విజిబుల్. Yeah. Yesterday we have discussed about phase 1, right? We can call it as an this is a site 1, and this is a site 2,
the pipe between site 1 and site 2, we can call it as an phase 1. Okay, so phase, we have built up the phase 1. Okay, between site 1 and site 2, the phase 1 is up now. After after exchanging all the parameters, the phase 1 is up. Now what site 1 and site 2 will be doing, right? Uh, it will also negotiate some parameters in the phase 2. Okay, the whatever the parameters that are negotiated in the phase 1, the same parameters will be negotiating in the phase 2 as well. But here in the phase 2, there is one more parameter will be added, that is a protocol. In phase 2, there will be two types of protocols. One is ah means authentication header, and second one is ESP. ESP means encryption security parameter, sorry, payload. Okay, these are the two protocols that are going to use in the phase 2, where both sides will be negotiating uh, one of the protocol here. Okay, understood. Along with the parameters, like whatever we have discussed: hash, authentication, authentication and group, also lifetime and encryption. Okay, these are the parameters that are going to negotiate between site 1 and site 2 in the phase 2 as well. Along with these parameters, we have these two protocols going to negotiate between site 1 and site 2 in the phase 2. What is authentication header and what is ESP? We can learn about it now. We have called it as a protocols, right? So these two protocols have the port numbers, sorry, protocol numbers. Okay, will use the port number 50. Sorry, this is a protocol number 50. ESP use the protocol number 51. Okay, these are the protocols that are going to use in the IPsec. And in phase 2, is an authentication header where the protocol number is 50, but and ESP is an encryption security payload which uses the protocol number 51. Okay, in the authentication header, there will be an authentication and integrity will be happen. Okay, authentication along with integrity will happen in the authentication header. Okay, the protocol, whenever we are using the header, authentication and integrity will happen here. But in the ESP, along with authentication and integrity, there will be an encryption. Okay, authentication, integrity and encryption will be happen in the ESP protocol. So mainly, all the sites, all the IPsec peers or all the IPsec sites will use only the ESP protocol in their environment, because there will be an encryption will be added in the ESP, but there is no encryption will be there in the protocol. Okay, these are the two protocols that are going to use in the IPsec. Okay, and after that, after exchanging all these parameters, there will be an the phase 2 will be develop, or phase 2 will be up in the
inside the phase 1. Okay, the phase 1 will be the secure tunnel to form a phase 2. Okay, whatever the information is going in the phase 2, we can't see the information that are exchanged between the phase 2. Okay, because phase 1 is already established, and phase 1 is a secure tunnel to establish a phase 1. So when whatever the information is exchanging between the site 1 and site 2 in a phase 2, we can't see that. We can call it as an phase 2 this. So inside the phase 1 we have developed a phase 2, or phase 2 is up between site 1 and site 2 after exchanging all these parameters. Okay, and next, do you have any doubts? హాయ్ కార్తీక్, మళ్ళొకసారి ఫేజ్ 1 ఫేజ్ 2 అంటాం, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, ఒకసారి చెప్పరా? Okay, sure. Yeah, యాక్చువల్లీ ఫేజ్ 1 మనం ఫేజ్ 1 ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే ఫర్ secure for management traffic, as well as the secure tunnel for the to develop a phase 2. Okay, in the phase 1, what are the parameters that are going to exchange, like hash, authentication, group, lifetime, and encryption. These are the parameters that are going to exchange between phase 1 and site 1 and site 2. And we should have there should be compulsory, these parameters should be match. ఈ అన్ని parameters మ్యాచ్ అయితేనే మనకి ఫేస్ 1 అప్ అవుతుంది. సో ఎస్టర్డే మనం 6 మెసేజెస్ చూసాం కదా. 6 మెసేజెస్లో మనకి ఫస్ట్ మెసేజ్లో సైట్ 1 నుంచి ఈ అన్ని పారామీటర్స్ వెళ్తాయి. ఓకే, ఈ అన్ని పారామీటర్స్ వెళ్తాయి ఫస్ట్ మెసేజ్లో. అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? సైట్ 1 నుంచి సైట్ 2కి. Again in the second message, the same parameters will be exchanged between site 2 and site 1. Okay, ఇది ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ మెసేజ్ వెళ్తే ద సేమ్ పారామీటర్స్ ఇక్కడ నుంచి సెకండ్ మెసేజ్కి వస్తుంది. ఓకే, థర్డ్ మెసేజ్లో మనకి ఏమవుతుంది? ఇక్కడైతే ఏదైతే గ్రూప్ మెన్షన్ చేసామో ఆ కీ ఎక్స్చేంజ్ ఇక్కడ థర్డ్ మెసేజ్లో మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. మనం ఏవైతే యూస్ చేస్తున్నామో ఆ గ్రూపు, ఇక్కడ కీ ఎక్స్చేంజ్ మెథడ్ తెలుస్తుంది థర్డ్ మెసేజ్లో. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సేమ్ గ్రూప్ ఇన్ ద ఫోర్త్ మెసేజ్, from site 1 and site 2, fourth message will be exchanged. After the fourth message, there will be a fifth message, which is an authentication. Between site 1 and site 2, site 1 మనకి ఇవి పంపిస్తున్నాయని తెలియడానికి అథెంటికేషన్ జరుగుతుంది సైట్ 1కి సైట్ 2కి మధ్య. ఈ అథెంటికేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, అథెంటికేషన్ మనం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పంపిస్తున్నప్పుడు అది సెక్యూర్గా ఉండాలంటే మనం ఎన్క్రిప్షన్ చేయాలి. సో ఇన్ ద ఫేజ్ 1 ఆఫ్ మెయిన్ మోడ్, the fifth and sixth messages are encrypted. We can't see the whatever the information is sending in that fifth and sixth message. From site 1 we are sending the fifth message, which is in a encrypted format, right? And from site 2 there will be an same సైట్ 1 కూడా తెలియాలి కదా, సైట్ 2నే అథెంటికేషన్ అవుతుంది. సో సైట్ 2 కూడా 6th మెసేజ్లో అథెంటికేషన్ పంపిస్తుంది ఇన్ ద ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్. So after exchanging all these 6 messages, and after negotiating all these parameters, the phase 1 will come up. The phase 1 will come up when all the 6 messages are exchanged, and all these parameters, all the 5 parameters are exchanged or negotiated between site 1 and site 2. The phase 1 will come up. Okay, and this phase 1 is a secure tunnel to build up the phase 2. So that's why we have there మనం phase 1 ఖచ్చితంగా అప్ ఉండాలా. ఎప్పుడు phase 2 మనం అప్ చేయాలంటే phase 1 అప్ ఉండాలా. phase 1 అప్ లేకుంటే phase 2 కూడా అప్ అవ్వదు. ఓకే, the phase 1 should be up between site 1 and site 2 to build a secure tunnel of phase 2. Okay,
ద ఫేజ్ 2లో కూడా సేమ్ మనం ఈ పారామీటర్స్ ఎక్స్చేంజ్తో పాటు ఇంకొక పారామీటర్, దిస్ ఈజ్ ద ప్రోటోకాల్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ సైట్ 1 అండ్ సైట్ 2 ఇన్ ద ఫేజ్ 2. ఓకే, ఈ ప్రోటోకాల్ ఏంటంటే మనకి ఇది ఒక ఏహెచ్ అనేది అథెంటికేషన్ హెడర్ అండ్ ఈఎస్పి అనేది ఎన్క్రిప్షన్ సెక్యూరిటీ పేలోడ్. దీస్ ఆర్ ద ప్రోటోకాల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్ ద ఐపీసెక్ టనల్. ఓకే, ఏహెచ్ హెడర్ అనేది మనకి ప్రోటోకాల్ నెంబర్ 50. ఓకే, అండ్ అదేవిధంగా మనకి ఈఎస్పి అనేది 51, ప్రోటోకాల్ నెంబర్ 51. whenever we see the AH in the IPsec, the protocol number that it is going to use a 50, and whenever we are seeing the protocol in the IP header, it uses the protocol number 51. Okay, ఏహెచ్ హెడర్ మనకి ఏహెచ్ హెడర్ యూస్ చేసినప్పుడు మనకి ఓన్లీ అథెంటికేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట. దర్ ఇస్ నో ఎన్క్రిప్షన్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ వోంట్ యూజ్ ద ఏహెచ్ హెడర్, దే విల్ యూజ్ ఓన్లీ ద ఈఎస్పి. ఎందుకు ఈఎస్పి అంటే along with authentication and integrity there will be an encryption. Okay, encryption will be added on the phase 2 when ESP protocol is whenever we are going to use ESP protocol, there will be an encryption is the other security what we call is as other parameters along with authentication and integrity. Okay, అర్థమైందా? Yes, Karthik, thank you. యా, అండ్ ఇందులో మనకి ఐపీసెక్లో ఫేజ్ 2లో మనకి 2 మోడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వన్ ఈజ్ అండ్ టనల్ మోడ్ అండ్ వన్ ఈజ్ అండ్ ట్రాన్స్మోట్ మోడ్. ఓకే, మోడ్స్ వచ్చేసి ఒకటి వచ్చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ మోడ్, అండ్ అదర్ ఈజ్ అండ్ టనల్ మోడ్. వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మోడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ టనల్ మోడ్? ట్రాన్స్పోర్ట్ మోడ్ ఏంటంటే మనకి whenever we are sending the traffic, it will just send in whatever the original IP packet, the original packet without any encryption. Encryption in sense it will send original IP header in the tunnel. Okay, sorry, in the transport mode, original whatever the IP packet that is getting, it is just sending to the other side. But in the tunnel mode it is not like that. In the tunnel mode, the IPsec packet is encrypted with the new IP header. Okay, we can discuss this in this కార్తిక్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయవా? ఏది ఇది ట్రాన్స్ఫర్ మోడ్ అండ్ టనల్ మోడ్. ఓకే, ఇప్పుడు సైట్ వన్ నుంచి ఒక ప్యాకెట్ ని పంపిస్తే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈ ప్యాకెట్ అయితే పంపించాము ఒరిజినల్ గా అదే సైట్ కి పంపించేస్తుంది. ఓకే, టనల్ మోడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఒరిజినల్ ప్యాకెట్ ని ఇంకొక న్యూ ఐపీ హెడర్ యాడ్ చేసి పంపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఎట్లుంటుందంటే నార్మల్గా సైట్ 1 నుంచి ఇది ఒక ఐపీ హెడర్ అనుకో, ఇది ఐపీ హెడర్ మనకి తర్వాత మనకి ఏముంటుంది, ఇదొక టీసీపీ హెడర్, మొత్తం ఇది పేలోడ్ డేటా ఉంటుంది ఇందులో. ఓకే, ఇది ఐపీ హెడర్ అనుకో, ఇది టీసీపీ హెడర్, ఇది యాక్చువల్ డేటా అనమాట. ఇదంతా ట్రాన్స్పోర్ట్ మోడ్లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇది మనం ఏం చెప్తామంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ మోడ్. But in the tunnel mode, along with the original IP header, it will add another new IP header to protect, because ఇందులో మనకి ఏముంటుంది, ఐపీ హెడర్లో మనకి ప్రైవేట్ అడ్రస్ వస్తుంటాయి.
whenever the private addresses are whenever the private IP address are we are going to send to the site to, it has to pass through the internet, right? So if the private address are not secure in the private, someone will know that private addresses, and uh, they will try to hack those IP addresses, right? So in the transport mode there will be no such type of new IP header will be there. Whatever the IP addresses or IP header that is sending to the site to, it will just send those original IP header without adding any without adding any new security layer or new security IP new IP header. Okay, in the tunnel mode, what it will do is it will add an new IP header so that it will protect the original IP header. Okay, you can call it as an yeah. ఇది మనకి దీనికంటే ముందర మనకి న్యూ ఐపీ హెడర్ అనమాట ఇది. ఓకే, it will what it will do is it will secure the original IP packet which are exchanging between site 1 and site 2. Whenever it is going into the cloud or into the internet, it won't be visible for the hackers or the users which are sitting on the internet and trying to grab this IP information. It will have only the new IP header which are the public IP addresses. Okay, the public IP addresses means they will get the no, they will know about the public IP address but not the private IP address. This is an actual data. This is an in the tunnel mode. The packet header will be like this. See here, in the transport mode there is no any such type of new IP header. Only whatever the original IP packet that is going to send site 1 and site 2, it will send an original IP packet into the internet as well to reach to the site 2. Whoever the hackers or whoever the users that are going to access whenever the hackers or users are going to access these packets, they will get to know the private IP address. If the private IP addresses are compromised, there will be no point of there will be no point of having IPsec tunnel, right? So the transport mode is in the same way the transport mode is also never been used in the site to site VPNs. Only the tunnel mode will be used in the site to site VPNs, because the tunnel mode only a secure method where the original IP header will be secured by adding a new IP header. These new IP headers have the public IP addresses, whenever the hackers or users sitting on the internet get to know the public IP address, there is no there is they can't do anything with the public IP addresses because there are already publicly available. They can't do anything with the public IP addresses. So the private IP address which are in the original IP header will be secured with this new IP header. Okay, you got the point. Yeah, Karthik, okay. కార్తిక్, మనం ఇది వైర్ షాట్ లో చూడొచ్చు మనము. ఈ ఫీల్డ్స్ మీరు చెప్పారు కదా, ట్రాన్స్పోర్ట్ మోడ్ లో ఒరిజినల్ ఐపీ టీసీపీ యా, డేటా చూడొచ్చు మనము. చూడొచ్చు. ఓకే, Yeah. ఓకే. Let me show you that. Uh, I'm just stopping the screen sharing for now. I will show you the tunnel mode and transport mode in the Wireshark. Okay.
Just give me 5 minutes. I'm just going through that. యా టనల్ మోడ్ ట్రాన్స్ఫర్ మోడ్ ప్యాకెట్ క్యాప్చర్స్ దొరకలేదు. ఒకసారి నేను చూసి మీకు గ్రూప్లో అప్డేట్ చేశాను. ఒకవేళ ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ దొరికితే నేను మీకు గ్రూప్లో షేర్ చేశాను. ఓకే. ఓకే గారు, థ్యాంక్ యూ. And in this IPsec, these are the things we can discuss in the IPsec. But ఇంకా IPsecలో మనకి అదర్ టాపిక్స్ ఏమున్నాయంటే నాట్ ట్రాన్స్వర్సల్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది IPsecలో. ఓకే. నాట్ ట్రాన్స్వర్సల్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు సైట్ 1 సైట్ 2కి మధ్యలో అన్ని L3 డివైజెస్ ఉన్నాయి అనుకో. ఓకే, దట్ షుడ్ బి గుడ్ థింగ్ దట్ ఇట్ విల్, బికాస్ ఇవన్నీ ఎక్స్చేంజ్ చేసేది, ఇవన్నీ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునేది ఐపీ హెడర్లే కదా. సో ఐపీ హెడర్లు ఇన్ సెన్స్ సోర్స్ ఐపీ, డెస్టినేషన్ ఐపీ. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ L3 డివైజెస్ ఇన్ బిట్వీన్ ది సైట్ 1 and site 2, it is easy for the site 1 and site 2 to send and messages with an IP header. So the router, the intermediate devices which are L3 devices, will be able to route those packets to site 2. But whenever we see that, I think someone has to mute their. Okay, if there are any NAT device, like NAT device in between the site 1 and site 2, so it will be difficult for them to route these IP headers between site 1 and site 2, right? Because the IPsec uses a protocol AH and ESP, right? So AH and ESP don't have a ports. Okay, don't have a ports, but it have a protocols. These are the protocols. Whatever the protocols we are using in the networking, they don't have a ports. So whenever there is a NAT device, NAT is it is like port based, like it is an port address translation as well as IP address translation, NAT.
See, if AH and ESP are going to negotiate between site 1 and site 2, you don't have ports. So the NAT device will not transfer or will not route those packets with the from site between site 1 and site 2. So there will be obviously there will be a black hole. They won't form the IPsec tunnel between site 1 and site 2. So to mitigate this limitation, or to mitigate these concept, to mitigate these, there will be an NAT transfer concept has introduced in the IPsec. Okay, this is an NAT transfer. Fix గురించి Okay, sorry. Okay, you are seeing the screen, right? యా కార్తిక్. Yeah. సో ఇంతవరకు మనం చెప్పింది ఏంటంటే ఈ సైట్ 1 అండ్ సైట్ 2 మధ్యలో ఏదైనా నాట్ డివైస్ ఉన్నప్పుడు, సో నాట్ డివైస్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఇవన్నీ ప్రోటోకాల్స్ కదా, ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నప్పుడు నాట్ డివైసెస్ ప్రోటోకాల్స్ని సపోర్ట్ చేయదు, ఎందుకంటే పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉండవు కాబట్టి. పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉండనప్పుడు సైట్ 1 సైట్ 2 మధ్య ఈ పారామీటర్స్ అనేటివి ఎక్స్చేంజ్ అవ్వవు. ఓకే, whenever there is a NAT device configured in between site 1 and site 2. సో ఆ NAT device ఉండడం వల్ల ఈ ఐపీసెక్ మెసేజెస్ కానీ, ఈ ఫేస్ టూలో మనం యూజ్ చేసే ప్రోటోకాల్స్ కానీ, సారీ, అవి ఎక్స్చేంజ్ అవ్వవు. సో ఎక్స్చేంజ్ అవ్వకపోవడం వల్ల మనకి ఐపీసెక్ టనల్ ఫామ్ అవ్వదు. ఐపీసెక్ టనల్ ఫామ్ అవ్వకపోతే దెర్ విల్ మనకి మరి ఐపీసెక్ కాన్ఫిగర్ చేసి కూడా వేస్ట్ కదా. సో టు మిటిగేట్ దిస్ ఇష్యూ, దెర్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ నాట్ ట్రాన్స్వర్సల్. ఓకే, నాట్ ట్రాన్స్వర్సల్ ఏం చేస్తుందంటే, it will uh, it will first check whether two sites will support NAT or not. In the first two, we have discussed about 6 messages in the main mode, right? So in the main mode itself, it will send another payload with NAT transversal. Okay, in the between site 1 and site 2. In the first two messages, the both sides will come to know whether both sides will support NAT T. NAT T means NAT transversal. Okay, in the third and fourth message, these two sides will discover whether there is an NAT device in between the site 1 and site 2. Okay, NAT device site 1 కి site 2 కి NAT device ఉందని ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే, ఇన్ ద థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ మెసేజ్లో తెలుస్తుంది. ఇన్ ద థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ మెసేజ్ ఎలా ఉంటాయంటే చూపిస్తా ఉన్నాను. ఒక first we can come to know NAT is supported or not in 1 and 2 messages. Okay, and again these sites will discover NAT device. We can call it as a NAT D. NAT D means NAT discover. NAT D అంటే these sites and these both IPsec peats or IPsec sites will discover whether there is an NAT device in between site 1 and site 2. This will be happen in third and fourth message. Okay, ఈ NAT D డిస్కవర్ ఎలా చేస్తాయంటే, సైట్ 1 ఏం చేస్తుందంటే, మనకి సైట్ 1లో ఐపీ సోర్స్ ఐపీ ఉంటుంది. సోర్స్ ఐపీ అండ్ సోర్స్ పోర్ట్ని ఈ రెండింటిని కలిపి ఒక హ్యాష్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, అండ్ అదేవిధంగా డెస్టినేషన్ ఐపీ అండ్ డెస్టినేషన్ పోర్ట్, ఇది ఒక హ్యాష్ వాల్యూ ఇక్కడ సైట్ 1 దగ్గర సైట్ 1 క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే సైట్ 2 కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సోర్స్ ఐపీ
and source port will become one hash value, and the destination port and destination IP will become one hash value. In the same way, in the in the site 2 also there will be a source port and source address, right? Source IP and source port, they will calculate one hash value, and also destination IP and destination port, they will, the site 2 will also calculate one hash value. Whenever these hash values will be exchanged between site 1 and site 2 in the third and fourth messages, okay? Third and fourth message లో ఈ సోర్స్ ఐపీ డెస్టినేషన్ ఐపీ అండ్ హ్యాష్ వాల్యూస్ మనకి థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ మెసేజ్లో, థర్డ్ మెసేజ్ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది, సైట్ 1 నుంచి, ఈ సైట్ 1 నుంచి సైట్ 2కి వస్తుంది థర్డ్ మెసేజ్. అక్కడ మనకి ఏముంటుంది, పేలోడ్ నాట్డి పేలోడ్ ఉంటుంది. ఈ నాట్డి పేలోడ్లో సోర్స్ ఐపీ సోర్స్ పోర్ట్ ఒక హ్యాష్ వాల్యూ అండ్ డెస్టినేషన్ ఐపీ డెస్టినేషన్ పోర్ట్ ఒక హ్యాష్ వాల్యూ ఉంటుంది. అండ్ అదేవిధంగా సైట్ 2 కూడా ఫోర్త్ మెసేజ్లో సేమ్ థింగ్, నాట్డి పేలోడ్ ఉంటుంది. ఆ నాట్డి పేలోడ్లో సోర్స్ ఐపీ అండ్ సోర్స్ పోర్ట్ యొక్క హ్యాష్ వాల్యూ, డెస్టినేషన్ ఐపీ అండ్ డెస్టినేషన్ పోర్ట్ యొక్క హ్యాష్ వాల్యూ ఉంటుంది. అప్పుడు మనకి థర్డ్ మెసేజ్ సైట్ 2కి వచ్చినప్పుడు ఇది చెక్ చేస్తుంది ఈ హ్యాష్ వాల్యూస్, ఓకే? ఈ హ్యాష్ వాల్యూస్ చెక్ చేసుకొని తన దగ్గర ఉన్న హ్యాష్ వాల్యూస్కి కంపేర్ చేసుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ రెండు హ్యాష్ వాల్యూస్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయనుకో, డిఫరెంట్ ఉన్నాయంటే దెర్ విల్ బి అన్ నాట్ డివైస్ ఇన్ బిట్వీన్ సైట్ 1 అండ్ సైట్ 2, బికాస్ ద నాట్ డి విల్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ బిట్వీన్ సైట్ 1 అండ్ సైట్ 2. ఇట్ విల్ ఎక్స్చేంజ్ ఇట్స్ ఓన్ హ్యాష్ వాల్యూస్. అట్లా మనకి సైట్ 1 అండ్ సైట్ 2 మధ్యలో నాట్ డివైస్ ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం ఎలాగంటే ఈ విధంగా, ఇవి రెండు ఏం చేస్తాయంటే నాట్ డి పేలోడ్లో సోర్స్ ఐపీ సోర్స్ పోర్ట్ యొక్క హ్యాష్ వాల్యూ, డెస్టినేషన్ ఐపీ డెస్టినేషన్ పోర్ట్ యొక్క హ్యాష్ వాల్యూ థర్డ్ మెసేజ్లో సైట్ 1 నుంచి సైట్ 2కి ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి. అండ్ అదేవిధంగా ఫోర్త్ మెసేజ్లో సైట్ 2 నుంచి సైట్ 1కి ఈ హ్యాష్ వాల్యూస్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ చేస్తాయి. అప్పుడు మనకి హ్యాష్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఈ హ్యాష్ వాల్యూస్ని ఈ హ్యాష్ వాల్యూస్తో కంపేర్ చేసుకుంటాయి. వాట్ ఎవర్ ద హ్యాష్ వాల్యూస్ హియర్, these hash values in the third message of site 1 and will compare with the hash value of the fourth message. If these both message are same, it will consider there will be no NAT device in between site 1 and site 2, okay? Whenever these hash values from third message and fourth message are not same, okay? If there is hash values are not same, there will be considered as there will be a NAT device in between site 1 and site 2. This is how the NAT discover will happen, okay? Whenever there is a NAT discover happen, what this NAT device will do is, whatever the packet will in IPsec, it will use a UDP port 500, right? With source port 500 and UDP port, source port 500 as well as destination port 500 in the UDP. What NAT device will do that? The NAT device will receive this packet from site 1 to site 2 NAT device కి వస్తాయి. ఈ NAT device ఏం చేస్తుంది అంటే, ఈ సోర్స్ పోర్ట్ ఉంది కదా, ఈ సోర్స్ పోర్ట్ని 500 నుంచి 4500కి చేంజ్ చేస్తుంది, ఓకే? ఈ సోర్స్ పోర్ట్ అనేది 4500కి చేంజ్ చేసుకుంటుంది. డెస్టినేషన్ సేమ్ ఉంటుంది, డెస్టినేషన్ పోర్ట్ 500 సేమ్ పెట్టుకొని ఈ ప్యాకెట్ సెండ్ చేస్తుంది అనమాట నాట్ డివైస్. సో ద సోర్స్ డివైస్ చేంజ్ ఫ్రమ్ 500 to 4500 in the whenever there is an NAT device in between site 1 and site 2, okay? In this way the NAT whenever there is a NAT device in between the site 1 and site 2, these are the process that is going to happen. So we can see that in the packet captures as well. This is a packet capture where this is the main mode, right? Okay, see here in the first message, this is the first message from 12.1 to 12.2.
Okay, this is the first message from 12.1 to 12.2. There is an in the IPsec payload. These are security assessment. We can see here. See here, negotiation of NAT transversal in IKE. Okay, it will negotiate whether the site 1 and site 2 will support the NAT transversal. In the same way, we can see in the second message as well. Okay, in the second message, it will also have, see this payload vendor ID, and it is also sending the negotiation of NAT transversal. Okay, if NAT is supported, in the third and fourth message, there will be an NAT payload. Okay, but I think these packet captures don't have that. I will show you that NAT payload. I think there is one document. Yeah, yeah. This is how the can this is a very good diagram that you can understand. These are the this is a one VPN device, and as well as this is a one VPN device, where there is an NAT device in between this site 1. Consider this as a site 1, this is a site 2. Okay, there is a NAT device in between the site 1 and site 2, and there are these are going to exchange some to form IPsec tunnel. These are going to exchange the messages, right? So this NAT device will interfere in between. So it will drop the packets, because these two sites will use up ESP protocol in phase 2, right? So it will drop the packets whenever it sees the protocols in the header. It will drop the packets, because this NAT device only supports the port numbers, not the protocols. So for this, the concept of NAT transversal has introduced in the IPsec VPN. Okay, we have seen that NAT transversal is going to exchange. See here, here we have seen that NAT transfer is exchange, and also from the second one, this is a second message where NAT transversal is they're mentioning that NAT transfer is going to negotiate between the phase site 1 and site 2 in first and second messages. If this NAT transfer is supported, if both the devices or both devices on site 1 and site 2 or NAT transfer is supported, there will be NAT discovery is performed. Okay, NAT discovery see here, this is a NAT you can see here as a NAT payload. If both the devices or both the sites supports NAT transversal. See here, this is a NAT payload, where it will calculate the hash value of source port and hash of the source port and destination port. This is the source port and destination port hash value. Okay, and this is the destination address and destination port hash value. Okay, this is third message. In the fourth message from site 2, it will also calculate the source port and destination port hash value, and source address and source port hash value, and destination address IP and destination port hash value. And it will whenever they receive third and fourth message in the IPsec, it will compare those source hash values, both hash values. See here, we are seeing here which is the source address and source port hash value is this thing. Okay, this is the thing, and from the site 1 we have received this as an source IP and source port hash value. These both are different, right? So these both are different. So if that doesn't match, there will be a NAT device in between site 1 and site 2.
That's how these NAT devices are discovered in between site 1 and site 2. Okay. Whenever after discovering the NAT device, it will interfere at the UDP packet, and it will exchange by changing the source port. See here, now the NAT device is discovered, and UDP port 500 to UDP port 4500. Okay, I think not only source port, the destination ports also change. So this is a correction here. Not only source port, the UDP port, whatever the port that are using, both source port and destination port, they are going to change to the UDP port 4500. Okay, see here, this is a port that are using after, if there are any NAT device in between site 1 and site 2. If you are going to the interviews, and the interviews will ask you a question, if there are any NAT device, what are the source port and destination port that are negotiated in between site 1 and site 2. Okay, they changed the port numbers to 4500, so the source port and destination port will be 4500. And I think this is an uh, good document for the NAT transversal. Okay, I will share it with you in the group. Okay, కార్తిక్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనం అంటే ఓన్లీ యూడిపి పోర్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? సారీ, మళ్ళీ ఒకసారి అండి క్వశ్చన్ అది. అంటే పోర్ట్ ఓన్లీ యూడిపి అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? టీసీపీ అని అంటే ఎందుకు వాడతలేదు అంటే ఇందులో? ఐపీసెక్ టీసీపీ సపోర్ట్ చేయదు, ఓన్లీ యూడిపి మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే ఓకే సరే. This is IPsec tunnel phase 1 and phase 2, and NAT transversal in the IPsec. Okay, if you have any doubt, you can ask, or you can come up with the you go through that IPsec. I will share the links in the group of the IPsec కానీ NAT transversal కానీ మీకు లింక్ షేర్ చేస్తాను. You can go through that, and if you have any doubts, you can ask me, or you can post me in the chat, so that I will see and I will get back to you. Okay. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్పిన వరకు? ఓకే, కానీ డౌట్ లేదు. ఇందాక ఓపెన్ చేసిన అది సిస్కో ఉంది కదా, అది ఎక్కువ నాకు ఈ వాట్సాప్ లో షేర్ చేస్తావా? నేను గ్రూప్లో షేర్ చేస్తాను, అక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి. ఓకే, నేను ఆ గ్రూప్ లో లేదు. సరే సరే, నేను షేర్ చేస్తాను నేను. ఓకే. ఓకే, మీకేం డౌట్స్ లేకుంటే మనం ఇక్కడికి this session will end here, and tomorrow we will discuss about SSL TLS handshake. Okay, how the SSL TLS handshake will happen, and as well as the DNS resolution, right? After DNS resolution, what after the DNS resolution, what is going to happen if you are browsing, let's say, take the example, if you are browsing www.facebook.com, it will first do the DNS resolution, right? After the DNS resolution, what are the things going to happen? If we are using if you browse www.facebook.com, it will use on HTTPS, right? The HTTP, it will use HTTP or HTTPS. HTTP is not secure, but HTTPS is secure. In the HTTPS, what are the things going to happen? How the handshake will going to happen? We can discuss it tomorrow. Okay. ఓకే. Yeah. Okay. Sure. Okay. If you have no doubts, you can wind up this call now, and we can meet tomorrow at the same time. Okay. Thank you for joining.
థ్యాంక్స్ కార్తిక్. Yeah, Karthik, bye bye.